more founding members, to our more founding members that have earlier this year paid the $5 app waitlist fee. I just want to remind you, if you're on here, that still stands. You get everything that we promise you as we are soon to announce the launch of our app. And I want to ask that you please email us a transparent logo file for your business so that we can include you on our new website. What we're doing is we will include some of our business members on our website with a direct link from our website to your website, or whatever link that you give us to your business product or service. That's an added benefit to having a subscription on our app, as well as to those that signed up for the $5 app waitlist. Not everyone's going to get that opportunity, but it's first come, first serve. So get that to us. And that being said, please stay tuned for that announcement in our group of the launch of our app. And in the meantime, invite every woman and girl child that you know to Sestra Now to support us, and so that they can take advantage of all this great knowledge in these awesome workshops. Thank you. And back to Annette and Xinia. Thank you. Yes, thank you so much, Stephanie. And so now, without further ado, we're going to turn it over to Xinia. And Angelina's joining us as our translator. Angelina grew up in Costa Rica, and so she has a better master of the language than I do. But the way that the format that we're going to have, Xinia, you will be able to give your presentation. Would you like to have questions throughout the presentation, or do you want us to have questions at the end? Angie, could please translate. ¿Quieres aceptar preguntas durante la presentación o después? No, al final mejor. Okay, al final. So at the end. Okay. Go ahead. Buenas tardes. Un gusto que estén aquí, poder compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here with you guys. And now she's going to share her screen. ¿Ahí lo pueden ver? Can everyone see it? Sí, lo podemos ver. Ok. Bueno, hay muchas formas que uno puede mantener la salud, pero hoy les vamos a hablar de 3 que son fundamentales. There are a lot of different ways that one can maintain a good health, well, remain healthy. But today we're going to talk about 3 different ways. Ok, entonces estas nos van a ayudar principalmente a lo que es disminuir peso, que son la alimentación, el ejercicio y el descanso. So the 3 that we're going to talk about are specifically targeted towards how we can lose weight. So we have food, exercise, and rest. Empecemos por el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor que podemos hacer? So we're going to start with exercise. And the question is, what type of exercise is the best that we can do to lose weight? Bueno, la respuesta ideal es el que usted puede hacer, ¿verdad? Porque nada hago yo indicándole un ejercicio específico si usted no lo puede hacer o no le gusta hacerlo. So the right answer is any exercise that you can do, because it's not helpful if we sit here and tell you to do a specific exercise that you aren't able to do. Pero tenemos algunas recomendaciones para el tipo de ejercicio que a usted más le agrade. La primera es que debe ir acompañado de un patrón de alimentación saludable. So we have a few that we are going to recommend. And the first one is you have to maintain a healthy food pattern. Se recomiendan de 150 a 300 minutos por semana que sea de actividad física aeróbica, moderada o vigorosa. Esto para los adultos. Okay, so it's recommended to do 150 to 300 minutes per week. And you can do moderate or rigorous exercises, and it's for adults. Incluyendo las personas que presentan enfermedades crónicas no transmisibles. And this includes people who suffer from chronic diseases, non-transmittable.
Para niños y adolescentes se recomienda 60 minutos al día. For children and teenagers, it's recommended to exercise 60 minutes a day. Y lo ideal en las dos poblaciones es que 2 veces por semana se incluyan ejercicios de peso para lo que es el desarrollo de músculo. And it's also recommended that at least twice a week for both groups, you include a little bit of weight in order to build your body muscle. Ajá, el desarrollo de músculo va a ayudar a proteger los huesos y también va a ayudar en lo que es la oxidación de grasas. That is going to help protect your bones, and it's also going to help oxidize fats, Ujú, ayudándonos a perder peso. which in turn helps us lose weight. Entre los beneficios que nos da el ejercicio está lo que es disminuir lo que es la obesidad central, la presión sanguínea, lo que es glucosa o que se conoce como azúcar en sangre, va a mejorar la resistencia a la insulina y lo que son las dislipidemias. So the benefits would be diminishing obesity, diminishing blood pressure, high blood sugar, insulin retention, and I don't really know what that word is in English, but these, Dislipidemias yes. es lípidos en sangre, Okay, so fat in your blood, LDL. Ujú. high cholesterol. Ah, Yes. exacto. Esto va a ayudar entonces a disminuir los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. This is going to diminish your risk for cardiovascular disease. Ujú. Por supuesto, va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar lo que es el descanso o las horas de sueño. It's going to give you a better quality of life, and it's going to give you better rest. Ujú. Y entre los cuidados que se recomienda es que se debe iniciar de forma gradual, ¿verdad? Principalmente las personas que son sedentarias o que tienen años de no practicar actividad física y que también posean factores de riesgo cardiovascular como obesidad, hipertensión, diabetes, la dislipidemia, también lo que es de edad avanzada y fumadores. So while you're doing this, you have to take into consideration that you have to be careful. The change should be gradual, especially in people who haven't been moving a lot within the past years, and also people who have any cardiovascular disease like obesity, hypertension, diabetes, if they're older in age, or smokers. Ahora vamos a hablar un poquito del descanso. Now we're going to talk a little bit about rest. Nosotros tenemos una hormona que se llama hormona de crecimiento, que es la que nos ayuda como a regenerar todo lo que hemos gastado, todo lo que el organismo ha gastado durante el día, esta hormona lo va a regenerar. We have a hormone that is in charge of regenerating all of the energy that we've used throughout the day. Ujú. Y ella empieza a trabajar entre 9 y 10 de la noche. And the hormone starts to work between 9 and 10 p.m. Por eso es importante que en estas horas ya estemos acostados tratando de conciliar el sueño. This is why it's really important that we're already sleeping during this time. Esta hormona nos va a ayudar, como les decía, a que el cuerpo se recupere. Es como un reinicio que da al organismo. This is going to help recuperate our body. Ajá, va a fortalecer lo que es el sistema inmune, va a mejorar la memoria, va a regular lo que es la presión sanguínea. También la inflamación en el cuerpo se reduce y lo que es la concentración y capacidad mental va a mejorar y también vamos a recuperar la energía. So it's going to help our immune system, strengthen our immune system. It's going to help with our memory, with low blood pressure. Inflammation in your body is going to go down. You're going to have better concentration and you're going to be able to think better. And you're also going to recuperate your energy that you lost. Okay.
Entonces, las recomendaciones tenemos acostarnos entre 9 y 10 de la noche, dejar de utilizar lo que son pantallas 1 hora antes y mantener la habitación a oscuras. Some recommendations include going to sleep between 9 and 10 p.m. Make sure that you stop looking at a screen 1 hour before you go to sleep, and make sure that you're going to sleep in a dark room. Y algunas personas que les cuesta más el poder conciliar el sueño, pues se recomiendan algunas técnicas de relajación, como son la respiración, o se puede usar herramientas como colocar música relajante, antes tomar un baño tibio, tomar un té tranquilizante, incluso algún tipo de masaje. So there are a few techniques that will help you relax before you go to sleep. Like there's some breathing exercises. You can listen to relaxing music. You can take a warm bath. You can drink some tea. And you can also get a massage before you go to sleep. Before you go forward, Xinia, I just want to say that this is like a great Spanish class. So I hope that it's a double thing, right? You guys are learning about the pillars of health, but you're also getting a refresher course in Spanish. Y para mí en inglés. Ok. Bueno, no sé si conocían que los alimentos se dividen en grupos. Y, ok, vamos a ver. Did you know that our food is divided into different groups? Ok. Los grupos de alimentos son 4, así se conocen, así los han clasificado. Entonces está el grupo mayor, que es cereal, leguminosas y verduras harinosas. Después está el grupo de frutas y vegetales. Después el de productos de origen animal y el de grasas y azúcares. So we have 4 different groups. We have cereal, legumes, and grainy vegetables. Then we have fruits and vegetables. And the next one is animal products. And the last one is fats and sugars. Ok, entonces, ¿cuáles alimentos comemos en mayor cantidad? Which food do we eat the most? Normalmente el que más se consume es el de cereal, leguminosas y verduras harinosas. Ese es el grupo que consumimos en mayor cantidad porque está establecido como la base de la alimentación. Aparte que nos da la energía necesaria para que funcione el organismo de forma adecuada. So the group that we consume the most of is cereal, legumes, and grainy vegetables. We eat this one the most because it's the base of our nutrition, basically. And we need it has the energy that we need in order for our organisms to work. Este grupo está constituido por lo que son carbohidratos complejos y algunos ejemplos está como lo que son el arroz, la cebada, el trigo, esos son cereales. Están las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, y las verduras harinosas como plátano, yuca o papa. Okay, so there are complex carbohydrates, and some examples are for cereal we have rice, wheat, we have beans, lentils, chickpeas, plantain, yuca, and potatoes. El grupo de frutas y vegetales, que era el segundo grupo, ¿verdad? Es el que debemos consumir de segundo lugar en mayor cantidad. Este es muy importante porque nos va a brindar lo que son vitaminas, minerales. Con estas vitaminas y minerales nos aseguramos de que se proteja el sistema inmune, de que se fortalezca. También aportan fibra y son fuente de antioxidantes. Y los ejemplos en frutas, naranja y fresas, y en vegetales, hongos y brócoli. So the second group, we consume it a little bit less than the first group, but it's important because it contains vitamins and minerals. It helps support your immune system. It is high in fiber, which your organism needs. It's strong in antioxidants. And a few examples would be orange, strawberry, mushrooms, and broccoli.
Y los productos de origen animal, hay muchas personas que pues no los consumimos, otros sí gustan de consumirlo, pero hablamos igual de forma general. Este sí debe consumirse para las personas que lo acostumbran en porciones más pequeñas porque son fuente de grasa saturada y de colesterol. Si bien es cierto que también nos aportan algunos nutrientes al organismo, como hierro, calcio, zinc o vitaminas, ¿verdad? Y que son fuente de proteína, pero sí tenemos que tener control de las porciones. Y los ejemplos, pollo, huevo, queso o pescado. So the next food group is products from animal origin. And a lot of people don't, well, some people don't eat this, but for those of us that do, we should eat them in smaller portions. And you have to be careful because it has a lot of saturated fat and it's high in cholesterol. It does give us different nutrients like iron, calcium, zinc, and then it also gives us vitamins A, B, and D, and it is a protein source. And some examples would be chicken, egg, cheese, and fish. Y el último grupo, que es grasas y azúcares, sí debe incluirse en cantidades muy pequeñas porque son fuente concentrada de energía. Entonces, quiere decir que al ser concentrado, con un poquito que utilicemos, ya nos da un montón de energía. Y si hay exceso de energía, va a haber aumento de peso. So this next one is fats and sugars, and this is the one that we should eat the least of because it produces a lot of energy, and that is what makes us gain weight. En un exceso. Yes, in excess. Y sobre todo porque, digamos, las necesidades diarias se cubren con lo que usamos en cocción o con un refresco. Si tomamos un refresco azucarado, ya ahí estamos cumpliendo como con las cantidades diarias recomendadas. So for this one, you don't have to eat a lot because for one example of getting in enough fat and sugar is if you drink juice with your meal, then you're already consuming the necessary amount of fats and sugars for that meal. Y los ejemplos de grasas están los aceites, las semillas, aguacate, la galleta que entra como grasa y azúcar, y la miel y jaleo que son azúcares. Some examples would be oil, seeds, avocado, which would be the fats, and then we have cookies, which can be fats and sugars, and then we have honey and jelly, which comes in as sugar. Ahora sí, ¿cómo integro yo todos estos grupos en mi alimentación día a día para que beneficie mi peso y mi salud? So how can I make sure that I'm incorporating all of these different food groups into my daily meals so that I can benefit my weight and my health? Es muy sencillo con el plato de la alimentación saludable, que lo tenemos para personas carnívoras y para personas que son veganas o vegetarianas. It's really simple if we follow the healthy plate plan. And we have one version that's for people who consume animal products, and then we also have people who do not consume animal products. Entonces, si consumen productos de origen animal, la idea es que dividan el plato a la mitad. Toda la mitad va a ser de vegetales y la otra mitad la dividimos en dos, donde una cuarta parte va a ser la porción del producto de origen animal y la otra cuarta parte va a ser algún producto que nos brinde carbohidratos. So what we do is we split the plate in half, and one half would be dedicated to vegetables, and the other half should be we split the other half in half. So 1/4 would be products from animal origin and legumes, and the next half should have cereals, legumes, and starchy vegetables. Y en las personas que son veganas o vegetarianas, igual la mitad del plato se recomienda de vegetales variados y la otra mitad
Entonces vamos a poner siempre una proteína de alta calidad, como es algún tipo de frijol, ya sea lenteja, garbanzo, y el otro cuarto del plato ponemos lo que es algún producto de cereales o verduras harinosas. So what we would do if for a vegan option or a vegetarian option, we would split the plate in half the same way. One half would be for different vegetables. The other half you split it in half, and 1/4 would be for cereal and starchy vegetables, and the other half would be for quality protein. So that's where legumes and beans would come in. Usando este método del plato, nos aseguramos de incluir los 4 grupos de alimentos y de que la alimentación sea balanceada. By incorporating this plate plan, we're making sure that we include all of the food groups and we're eating a balanced meal. Y estas son algunas recomendaciones de consumo por grupos de alimentos. Here are some recommendations for some food recommendations by food group. Okay. El grupo primero, el que consumíamos en mayor cantidad, sería leguminosas, verduras harinosas. Aquí lo que tenemos que buscar es tratar de consumir los que sean integrales y procurar poder consumir la cáscara. So for the first group, which is where what we consume the most of, cereal, legumes, and starchy vegetables, we should make sure that we're trying to consume whole grain and make sure that we consume these foods with the shell Okay. or the skin, depending on what the product is. Procurar siempre que hayan más leguminosas que cereales por el gran aporte de fibra que tienen y de proteína. Make sure that you are consuming more legumes than cereal because it has more protein. Tratando siempre que la leguminosa esté presente pueden ser los 3 tiempos de comida fuertes, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, o principalmente en almuerzo y cena. Also, when you are eating it, make sure that legumes are always present in all 3 meals of the day, but most importantly during lunch and dinner. En el grupo de frutas y vegetales, la recomendación es 5 porciones al día, que sea de varios colores. En cuanto a fruta, siempre preferir la que es entera y tratar de evitar los jugos si lo que queremos es disminuir peso. Y procurar que siempre hayan vegetales en los 3 tiempos fuertes de comida. So for fruits and vegetables, make sure we eat at least 5 portions a day. Make sure there's a good variety of colors. You should eat more whole fruits and not really juices, and make sure that vegetables are present during the 3 strong meals of the day. So breakfast, lunch, and dinner. En el de productos de origen animal, para las personas que les gusta, pues se les recomienda que prefieran cortes de carnes magros, bajos en grasa, ¿verdad? Elegir lo que son los productos lácteos descremados, los quesos que sean blancos y con poca sal. En cuanto a carnes, que prefieran lo que es pollo o pescado y evitar lo que son productos procesados como los embutidos. So for products that are from animal origin, make sure no sé qué significa carnes magros. Sin grasa. Okay, so make sure you prefer cuts that have more fat. Lean meats. No, that means lean meats. So lean meats. Okay, there we go. Make sure you prefer lean meats. And for your lactated products, make sure they are skimmed. And for your white cheese, make sure they're white cheeses and with a little bit of salt. It's always better to eat chicken or fish instead of red meat or pork. And make sure you stay away from processed products like
I don't know, salami. What else? Y en lo que son grasas y azúcares, entonces lo que se recomienda es preferir cocciones saludables, como son al vapor, a la parrilla, horneado, en lugar de frituras. Preferir lo que son vegetales, no, aceites líquidos, en lugar de los de aceites tropicales. Ah, ok, aceites vegetales, en lugar de lo que son tropicales, como el coco, la palma, que tienen grasas saturadas, o en lugar de lo que son grasas animales, ¿verdad? Como mantequilla, queso, crema, natilla, o grasa parcialmente hidrogenadas. So for fats and sugars, make sure that when you're cooking, you use like you steam things or grill, or you can bake instead of frying it. And also it's good to use vegetable oil instead of tropical oil like coconut and palm, or animal fat like butter, cream cheese, and sour cream, and fat that is Partially hydrogenated. O grasas hydrogenated. trans, sí. I could have guessed that, mommy. Se debe también, bueno, se recomienda evitar lo que son alimentos de paquetito, ¿verdad? Como snacks, lo que son embutidos, aderezos, y cuidar lo que es el consumo de galletas, repostería y jugos artificiales. Make sure you stay away from food that's packaged, prepackaged food like sandwiches and different sauces. And make sure you stay away from cookies, pastry, and artificial drinks. Y estas son algunas conclusiones según la evidencia científica, donde indican que consumir de todos los grupos de alimentos nos va a ayudar a obtener diferentes nutrientes que brindan, y que cuidar las cantidades que se consumen de cada grupo va a evitar un exceso o un déficit de nutrientes. So the scientific evidence behind all of this would be that making sure that you include all of the food groups in your meal will allow you to obtain different nutrients, and make sure you are careful with the amount that you consume from each food group, because if you don't, then you can risk having an excess or a deficit of nutrients. También indican que hay asociación del consumo de cereales refinados, o sea, sin fibra, lo que son dulces, bebidas azucaradas, alimentos procesados de origen animal, se asocian con ganancia de peso y enfermedades crónicas. Consuming refined sugars, sweets, sugary drinks, and processed food has a direct correlation with weight gain and chronic sicknesses. Y también que el consumo cotidiano de lo que son los grupos de verduras y frutas, de lo que es agua en lugar de bebidas endulzadas, se asocian con menor riesgo de sobrepeso y obesidad y otras enfermedades crónicas como síndrome metabólico, diabetes. And if you consume fruits and vegetables daily and drink water instead of sugary drinks, you have a better chance of, no, you are at a lower risk of being overweight, being obese, and also being prone to different sicknesses, chronic sicknesses. Esa es pues la bibliografía con que hice la presentación, y muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, con mucho gusto. Thank you for your attention. If you have any questions, the floor is open. Yeah, I have plenty of questions here. You want me to do it, Annette? Yeah, you could go ahead. Okay, so I'm gonna start Carol's question. Sorry about that. Okay, so Carol's question is, which is healthier, natural cane sugar or honey? Okay, la primera pregunta es, ¿cuál es más saludable? ¿Azúcar de caña natural o miel de abeja?
depende. But it depends. Las dos nos van a dar bastantes calorías porque son del grupo de azúcares. They're both high in calories because they're from the sugar group. Si es una persona que padece de obesidad o de diabetes, mi recomendación es que no lo utilice ninguno de los dos. If you're somebody who is obese, then Diabetic. oh, she's diabetic. Oh, Ujú. did you say both? Diabetic and obese, or prone to obesity? It is recommended. She's recommending that you do not use it at all, either of them. Si es una persona muy delgada o que practica mucho ejercicio, yo preferiría que utilice miel porque la miel tiene algunos nutrientes. And if it's somebody who is leaner or they are athletic and exercises, then she recommends using honey because it has more nutrients. Honey because it has more. Okay, so the next question is, so is white cheese has less fats than yellow cheese? Okay, so the next question. Los quesos blancos tienen menos grasa que los amarillos. Sí, los más amarillos son más grasosos. Oh, yes. The yellow cheeses are more fatty than white cheeses. Okay, so I have a bunch of questions. Okay. Is lunch necessary? Because you said eat 3 meals a day. What if you only eat 2? Okay, la pregunta es si el almuerzo es necesario o si se pueden comer solamente 2 veces al día. Es muy personalizado. She said that it depends and it's really personal to your own. Volvemos, si una persona presenta diabetes, presenta gastritis o algún trastorno de alimentación como anorexia, bulimia, no se recomienda que brinque tiempos de comida. So if someone has an illness that is associated with like diabetes or stomach problems, or if you are bulimic or you suffer from anorexia, then it is not recommended to skip any meals a day. Pero si es una persona sana que le gusta tener solo 2 tiempos de comida, nada más asegurarse que en esos 2 tiempos estén sus nutrientes necesarios que el organismo necesita. But if it's somebody who's healthy and they just prefer eating only 2 times a day, that's fine. Just make sure that you're getting all of the nutrients that your body needs during those 2 times a day. Okay, is there such thing as eating too much egg white? Está preguntando si, Why are you laughing? si se puede comer demasiado blanco del huevo, la parte blanca del huevo. Ah, ok, la parte blanca. Es que es muy personal. Si la persona hace mucho ejercicio, ocupa bastante proteína, puede consumir bastante. Si es una persona que tiene un problema en los riñones, no se recomienda consumir mucha proteína, que es lo que tiene la parte blanca del huevo. Okay, so if the person does a lot of exercise, then it's important to consume the egg whites because it has a lot of protein. But if the person has, ¿cuál era la enfermedad? ¿Alguna enfermedad renal de riñones? If you have a renal disease, then you shouldn't eat too much because it is dangerous. Ahora, si una persona, riñones is not liver? No. no, the ese es liver is- hígado. No. Hígado. What's Uh-huh. riñones? Riñones is what's the organ of the riñones? Liver. not- No. I can't remember. Kidneys? Is it Kidney. kidneys? Yes, Sí. kidney. Kidneys. Yeah, Otra cosa, si una persona quiere bajar de peso, por ejemplo, pero padece de mucha hambre y tal vez en el desayuno no le es suficiente un huevo, entonces podría ser un huevo entero más la clara de otro huevo sin la yema, que es lo que aporta más grasita. Para Okay, que quede so- más lleno. Okay, so she said that if you eat 1 egg and you're still hungry, like you eat a little bit more, then it is recommended to eat, like instead of eating a whole other egg, just eat the egg whites because the egg yolk has more fat. En el caso de que una persona esté buscando bajar de peso, ¿verdad?
if someone is looking to lose weight. Si usted está en un peso normal o un bajo peso, no hay problema, los 2 huevos enteros. And if you are fine, like at a normal weight, or you are a little bit underweight, then it's fine to eat the 2 eggs with the yolk included. Okay, another question. You said the exercise for kids was 1 hour. What did you say was the exercise recommended for adults? Because kids and teenagers and children are 1 hour a day. How much for adults do you recommend? ¿Cuál es la cantidad de ejercicio que se recomienda para los adultos? Porque dijo que para los niños es 1 hora. Ajá, de 150 a 300 minutos por semana, como mínimo, ¿verdad? From 150 to 300 minutes a week. Minimum. Okay. You said vegetable oil you recommend. What about corn oil? ¿Y qué tal el aceite De maíz. maíz? Sí. El mejor aceite que hay es el de canola, si es para cocción, si es para frituras, así, canola, porque los otros aceites son como más inflamatorios. Okay, so she said that the best oil to consume is canola oil because other oils have inflammatory side Ujú. effects. Ujú. Yeah. Aparte que los aceites están mezclados por varios ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos saturados, insaturados, es una mezcla de todos. El de canola es el que tiene menos saturados. Okay, so cooking oil is a mix of different oils, so saturated and non-saturated, and canola has the least saturated. Eso Ya. si hablamos de cocción. Si hablamos del de oliva, es del por excelencia, ¿verdad? Para ensaladas o para cocciones a fuego bajo. Okay, so but canola is only when we're talking about cooking, but if you are if you need oil for like your salad, then olive oil is the best, or if you're cooking something with a low heat, olive oil is best. Okay. I know my co-founder looked like she's ready to shut it down, but I have 2 more questions, just 2 more. Okay. Dos preguntas más. How do you feel about intermittent fasting? Okay, ¿cómo te sientes con el Piense, mami, what is it again? Ayunas intermitentes. el ayuno Sí, intermitente eso. Ajá. es lo Ayuno mejor que hay, es excelente, pero depende mucho de la persona. It's great, it's the best, but it depends on the person. Volvemos a lo mismo, si presenta o ha presentado algún trastorno de alimentación, gastritis, bajo peso, en diabetes, hay que tener, en esos anteriores es mejor no practicarlo. En diabetes hay que tener mucho cuidado y ir de la mano con nutricionista y médico. If you have one of the illnesses that she mentioned, so like gastritis or stomach problems, or if you have, then it's better to not do it. But if you have diabetes, then it's better to do it, but with a lot of assistance from a nutritionist because you have to be careful. Pero una persona sana que no Ah. presenta enfermedades ni problemas, bien lo puede hacer, es muy saludable. But a person who's healthy and doesn't have any of these illnesses, then it's really healthy and it's a good thing to do. Siempre acompañado de alguien, ¿verdad? Profesional para que no tenga ningún déficit. But you should always make sure that you have You a consult. professional consultant helping you so that you don't have any deficiencies. So would you say, last question, would you say that drinking fruit juice is just a waste of time because in like calories? Because you could be enjoying the actual fruit and then you have all this, you're just drinking it. It's this sugar you're drinking. What do you say about that? Drinking fruit juice, waste of time? ¿Cuál es su opinión con los con los jugos I make her naturales? ¿Es laugh, una why? pérdida de tiempo o es saludable? ¿O es mejor solamente comerse la fruta? Para mí son deliciosos. El problema es lo mismo, es muy personal. Si yo tengo diabetes, si yo quiero bajar de peso, no me funcionan los jugos. Porque en un jugo, por ejemplo, yo tengo que exprimir de naranja, por ejemplo, 4 o 5 naranjas, depende de la naranja, para hacer un vaso. Me lo tomo y no me llena. Pero si yo me como una naranja con todo su estopa,
eso a mí me va a dar saciedad, entonces me va a funcionar más. Okay, so basically what Xinia is saying is that it depends on the person, because if you, like, for example, if you make orange juice, you have to squeeze like 4 to 5 oranges, whereas, and you may still not even be full from that orange juice. Whereas if you eat a whole orange, it'll be more filling. So yes, I'm right. And less calories. Yes, and less Yeah, calories. so I'm right. It just makes Yeah. sense to just eat the fruit. Yes. Pero si es alguien que disfruta mucho los jugos, puede hacerlo. Y, o sea, si está en su peso normal, no hay problema. Si no tiene enfermedades, no hay problema. Si tiene obesidad o algún problema, pues lo puede hacer una vez a la semana y disfrutar su jugo. So basically what she's saying is if you're somebody who's healthy and doesn't have any of these illnesses, then it's fine. You can drink it. But if you're somebody who has diabetes or obesity, then you can start by only drinking it once a week. That way you can still enjoy it, but you're not doing it too much. Y también depende con qué lo combino, porque yo podría bien ser una persona con diabetes, pero puedo tomarme medio vasito de jugo de naranja con una taja de pan integral, con huevo, y eso va a ayudar a que el azúcar del jugo no suba tan rápido por la fibra y la proteína que estoy consumiendo. And it also depends on what you pair it with, because if you're somebody who has diabetes and you have maybe half a cup of orange juice, but you also have a slice of bread and other things with it, then it balances out. An egg. Yeah, an egg. It balances out the meal. Y la proteína y la fibra me va a ayudar a que ese azúcar no suba mucho. Yeah, so the protein and the fiber is going to help regulate the sugar so it doesn't go up too high. Right. Muchas gracias, Xinia. Thank you. Muchas gracias. Sestra Xinia. Gracias a mi traductora, excelente traductora. Oh. I'm about to bow, but this wrong culture. Yeah. Yeah. So she also said, Angelina, you were an excellent translator. And you know, we kind of did this health thing back to back. Last week we were mostly focusing on exercise, but it's interesting how worldwide, remember we used to have the pyramid for nutrition, where it was like the base was the cereals and the grains and stuff like that. But universally now, the same thing that we learned last week with Jyoti, that plate, my plate, that's the recommendation. So you know, it's really good to see that your presentation in Costa Rica is consistent with what we have here in the United States. So that's really good. Angelina, do you want to translate that? Or I know Xinia does understand a lot of English, but for those who may be watching that do not know as much English, could you please translate that? Ok, lo que mi mamá está diciendo es que es interesante ver porque la semana pasada tuvimos otro workshop de ejercicio y la Jyoti, la que estaba presentando, también mencionó lo de My Plate, y dice mi mamá que es interesante ver cómo internacionalmente cambiamos de la pirámide alimenticia al plato, y que es interesante ver cómo se mantiene constante internacionalmente, que lo que practicas en Costa Rica también se puede implementar aquí en los Estados Unidos. Sí, ese plato está comprobado científicamente y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es de las mejores formas, más sencillas para perder peso y para disminuir enfermedades crónicas. So that My Plate is scientifically accurate, and it has been confirmed by the International Health Organization, that it's healthy and it's accurate, and it is the best way for us to lose weight or maintain a healthy weight. Thank you. Thank you so much, Awesome. Xinia. And we have here any questions? She's there. A la orden. We have it. You can email her.
She has her cell phone number. I know you're available through WhatsApp. And so, thank you once again, Xinia, for being here. And Un thank you for all placer. of you who've joined us. And, come on, keep giving your recommendations for Workshop Wednesdays. Next week, we're going to have a Workshop Wednesday for someone who has a printing business. And so we're trying to get back to our international appeal, to being more diverse. And so we do take your recommendations, keeping that diversity in mind. And thank you so much for being with us tonight. Good night. Good night. Thank you, Namaste. Xinia. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Muchísimas gracias, Xinia. Con gusto, más bien gracias a ustedes por Yes, la yes. oportunidad. Claro que sí. Yo creo que yo voy a ir, yo tengo que ir, me toca ir en septiembre. Ah, sí, qué Yes. bien. Vamos a ver. Okay. Love you. Yeah. Bye. Bye-bye. Gracias.